ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡನ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಕನ್ಸಾಲ್ಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ಸಾಲ್ಟ್ CFS ಕೇಳಿದ್ರು ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes. India's 111 joint venture is of two categories here. One is called jointly controlled asset, jointly controlled operations. That is called joint arrangement. Joint venture is discussed separately. So if it is jointly controlled asset and jointly controlled operations, so you have to go by proportionate consolidation approach. Mera share, myself and Chinmay, if you are holding 40%, 60%, in my balance sheet I add 40%, in her balance sheet she will add 60%, balance sheet P&L accordingly. And joint venture, one special point is, I purchased asset for 10 lakh, sold to joint venture for 15 lakh. Profit of 5 lakh rupees, I should recognize only other venturer share, because I cannot make a profit by selling to myself. That one extra taken care. 112, disclosure requirement of all these consolidated transactions. 113, name only say 3 related. Name, fair value measurement. Fair value definition is OMF. Orderly transaction between market participant as on measurement date. So 3 approaches: market value, income approach, and cost approach. The inputs can be level 1, identical, level 2, similar, level 3 is totally unabsorbed. Okay, so totally different one. Then theory question ಕೇಳಬಹುದು, practical question, fair value computation ಮಾಡೋದು, FM related question ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, valuation of shares ಬರುತ್ತೆ, take care ಮಾಡಿ, ಇದು ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿ. 115, one more highly expected question, compulsory question ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 5A ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೋಪರ್. ಸೊ 5 important conditions to be recognized. ಇಲ್ಲಿ again ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, AC ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವೋಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೂಪನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೂಟ್, ಬೋಲ್ಟ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ವಿ ಗೋ ಬೈ POCM ಓನ್ಲಿ. The percentage and either you can go by input method or you can go by output method. Input method is cost incurred till date divided by total estimate cost. Output method and you have to go by 3 floors, 2 floors. That is the output method. 116 again, one more highly expected, compulsory question. Leases, lesser book alli operating ಮತ್ತೆ finance lease ಇದೆ, almost like your intermediate AS19. Lessee book alli it is only ROE, right of use asset. It is always recognized at the present value of minimum lease payment. So ROUA, lessee book alli, if it is of a small value or a very short term period, lessee may elect not to apply recognition and measurement principle. Disclosure ಮಾಡಲೇಬೇಕು, only about the measurement and recognition ಗೆ lessee may opt out of the same. Now coming to one series. One is about your Schedule 3, presentation of financial statement. ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Schedule 3, going concern equal consistency. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸಿಯಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸಸ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಎನಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRE ವಿಚರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. Variable overheads are absorbed based on actual production. Fixed overheads are absorbed based on actual production if the actual output is more than the budgeted output. If the budgeted output is more than the actual output, you have to go by the normal production for fixed overhead. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a variable overhead, you have to go by actual production, whereas if it is a fixed overhead, actual production, when the actual production is greater than the budgeted production. Otherwise, you should go by normal production.
and raw material is normally valued at cost unless NRV of raw material as well as the finished good both are lesser. Next, India is 7. In between adella omit agide ಅಥವಾ merge IFRS ಆಗಿದೆ. Cash flow statement, operating, investing and financing is the principal revenue generating. Investing is basically fixed asset related as the long-term assets. Then financing is basically share capital, premium and loan. ಇಲ್ಲಿ cash flow statement as such 5 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then reconciliation and with the India's 21 ಜೊತೆಗೆ exchange fluctuation how do you present? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ question ಮಾಡ್ಬೋದು. India's 8. Accounting policy, disclosure, accounting estimate ಬಗ್ಗೆ changes ಇದ್ರೆ prospective, accounting policy is always retrospective, except 16 and 38 related, PP and intangible, policy change, estimate change is always prospective given by that standard. Next, ಇದು theory and accounting policy estimate ಕೇಳಬಹುದು. Next, India's 10, prior period items ಅಥವಾ events after the reporting period, SCA 560, adjusting means conditions existing on the balance sheet date. So then you have to pass an entry on 31st March, whereas non-adjusting means you have to disclose only in the management report, not even in the notes to account. Next, income tax is extremely important. So in India, there is no concept called permanent difference. Identify madi, exclude madi. The temporary differences can be either deductible or taxable. So you either create DTA or create DTL. DTA should be subject to what certainty. DTA should be subject to what certainty. Next, India 16 again extremely crucial. Property, plant and equipment. Definition goes with plant. This is for manufacture. Property is for rental to others, and equipment, administrative convenience. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 40ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಂಟಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ 40 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 60 ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ 40. And tangible asset, initially it's recognized at measured at cost model. Subsequent measurement is normally cost model. Once in 3 to 5 years for each class of asset, fair value model. Depreciation has to be charged. 3 methods suggested: SLM, WDV and units of production method. And similar to India's 38, allu aste SLM ide, WDV illa. So instead of units per production, present value cash flow ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಅಸೆಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ P&L, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ whatever you have done earlier, you have to reverse it to the extent balance available in the revaluation surplus. The fundamental principle is maximum P&L account create ಮಾಡಿ, least P&L debit ಮಾಡಿ. Given an option, P&L account maximum create ಮಾಡಬೇಕು, P&L account least debit ಮಾಡಬೇಕು because it's a pre-reserve. Yeah. Then theory on biological asset. So exclusion. So PP excludes water. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಬೇರರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 16. ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 41. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. 4 categories. Short term and termination benefits accounted देखिए normal accounting, salary account debit to cash account ಅಥವಾ payable account. Long term and post retirement, you have to either go by defined contribution scheme, provident fund. Employer contributes 12%, forgets it. That's it. Defined benefit scheme, gratuity. So where you have to take the help of actuarial valuation. Adanu go through ಮಾಡಿ ಆ fair value the plan asset ಅದೇ question 5 marks ಗೆ repeatedly ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು go through ಮಾಡಿ. Fine. Next, option accounting ಇದೆಲ್ಲ 102 ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್. India's 20, ditto AS 12. In addition to that, something extra is there. So government grant can be revenue grant taken to the P&L account. Capital grant also, there is no capital approach. Income approach ಮಾಡೋದು. It has to be taken to P&L account. Okay. Whereas promoters contribution concept ಇಲ್ಲ.
forgivable loans or interest-free loan, interest also recognized as a government grant. Then refund of government grant, whatever treatment you have done earlier, reverse model, it is not extraordinary item because there is no extraordinary item concept in India. 21 only, there are three kinds of currencies. Functional currency, F versus F. So functional currency is the currency in which the primary economic operations, as of the sale, where the sale takes place, selling price is decided. So the primary operation, where the entity functions. So let's say rupees in India. Other than it's called foreign currency, F and F. Presentation currency is normally functional currency, but for some reason it may be different. In that case, you disclose. Whenever there's a deviation from normalcy, 3+1 disclosure are common. Nature of deviation, reason for deviation, financial impact has to be disclosed. But if financial impact could not be disclosed, mention that financial impact could not be disclosed. Financial impact could not be disclosed. Right. Next, borrowing cost. Borrowing cost is basically IFE, interest, then finance charges, then exchange related specific calculation problem is there, then Madi, as repeated Keldara. For a qualifying asset, okay, it takes substantial period of time till it is ready to use, it has to be capitalized. Next, related party disclosure, control based under subsidiary company, disclosure is must. Significant influence is nothing but associate companies in way. Only if there is related party transaction, disclosure, otherwise disclosure is not required. India is 27 in my in 27 separate financial statement. When there is a concept of parents and subsidy, it is called SFS. Where there is no parent subsidy, they are called IFS. Schedule 3 ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Then investment in associate, okay. So ಇದಕ್ಕೆ equity method has to be followed. Equity method is nothing but a partner's capital account. Initial capital plus additional capital plus share in any profit. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ initial investment plus additional investment, share in any profit, less dividend ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ 32 presentation ಹೇಳಿದೆ. 33 the EPS presentation, basic and diluted EPS. So basic is percentage divided by weighted average number of shares. Dividend, preference dividend, if it is cumulative, deduct the current year dividend irrespective of declared or not. Non-cumulative, deduct only if it is declared. Current year ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. Common sense is example doubt ಬಂದ್ರೆ EPS is in the face of the P&L. P&L account is for the year ending, Rahul. Since it is for year ending, it has to come on the top. Then only bonus issue date is not relevant, as if it is at the before the beginning of the last year also. Then right issue the theoretical X rate value computation ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ extremely crucial. ಒಂದು consolidated problem ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ denominator is mainly of the parent company, mainly ಅಲ್ಲ, only of parent company, okay, because you are doing the EPS for either holding company or consolidated financial statements. 34 IFR. IFR follows everything of FR, what you follow at the end, but it can become complete or condensed. Condensed is suggested. And again, there are two views. Either you can go with the integral view or you can go with the discrete view. As if the entire year, when you split into 3 months, it can be part of 3 months is called integral. Or discrete is what? Each period is independent model. Discrete view is suggested. 36 is extremely crucial. Kara. When carrying amount andre original accounting standard ಬರೆಯುವಾಗ account standard words use ಮಾಡಬೇಕು. ಲೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ minus accumulated depreciation minus accumulated depreciation for amortization minus accumulated impairment if any. That's the carrying amount. The recoverable amount is 2 RMRs. First, fair value less cost to sell. ಅದೇ ಬರಬೇಕು. Right side or value news, whichever is higher. Meaning whichever is higher, whichever less ಅಲ್ಲ. Fair value less cost to sell first ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is easy to determine. So 36 ಅಲ್ಲಿ again external indicator and internal indicators ನೋಡಿಕೊಂಡು, so other theory go through ಮಾಡಿ. So for the impairment and impairment loss again, it has to be the highly expected question. So debited to P&L account. However, earlier revaluation upward ಆಗಿದ್ರೆ revaluation suppose ಗೆ debit ಮಾಡಬೇಕು, balance P&L. Reversal of impairment. Goodwill is a extremely what you call the unique and beautiful item. First, don't create goodwill. Business combination of the guy paid 300 crore. I got net asset 200. 100 crore excess paid. Identify intangible, brand, patent, know-how.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸ್ ಅಮಿಕೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ impairment test. If there's an impairment, write off. Okay. So CGU idru impairment test alli first goodwill write off ಮಾಡಬೇಕು. Once you write off, you cannot reverse the goodwill. You cannot reverse the goodwill. Then whereas CGU ಇದ್ರೆ cash generating unit, individual CGU ಮತ್ತೆ corporate asset if they are identifiable, if they are allocable, ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿ then you should do the impairment test ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 37 ಪ್ರೊವಿಷನ್ OA ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಯ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? OA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಔಟ್ಫ್ಲೋ asset definition is RC, resource controlled by the enterprise based on the past event. RPE based on the past event use inflow. This is outflow. Contingent liability is merely disclosed. ಅದೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 95%, 60, 50%. ಅದನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ವರ್ಚುವಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ contingent asset normally we ignore it. Intangible asset ditto like 16. Only thing is it's identifiable non-monetary asset. Research cost is always debited to P&L. Development if so traffic conditions are satisfied. Next, investment property is always valued at the cost model. Depreciation ಇದೆ. Investment property, land, building or both. ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. PPE ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh. Residual value 10 lakh, life 10 years. 2 RMR. After 4 years, 2 RMRs. Left side. Carrying amount is equal to OC 100 lakh minus accumulated depreciation, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 9 lakh into 4. 36 lakh. 36. 100 minus 36, 64 lakh. Below that, renting kalli. Residual value irrelevant. You residual value minus ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Depreciation ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? Sir. Right side, while computing depreciation, residual value should be deducted. Carrying amount ಅಲ್ಲಿ residual value minus ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Residual value has to be deducted. Say, after 4 years, revalued at 160 lakh. Depreciation is equal to 160 lakh minus 10 lakh. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Divide by 6 more years. SLM. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yeah. The next line. Whenever there is a revaluation bar impairment, carrying amount will be fair value bar recoverable amount. Okay. So investment property calculation like India 16 ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀ. For investment property, cost model, but depreciation applies. Building ಗೆ ಮಾತ್ರ. Agriculture, so agriculture definition, biological transformation is the punch word. ಇಲ್ಲಿ any grant relating to agriculture, India's 41 ಬರುತ್ತೆ. Anything other than that will go to India's 20. That has to be taken care. Okay. And agriculture items are always included in the biological assets are valued at fair value less cost to sell. ಅಲ್ಲಿ sheep give ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In addition to that, professional ethics auditing is important. Okay. Code of ethics as prescribed by ICA 1949 with the schedule. First schedule and second schedule. Okay. So
The schedules are basically meant for the various members of the practice, service, etc. So first schedule is reasonably okay. Second schedule is more rigorous and more tough. ಇಲ್ಲಿ 4 part ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ Pause. ಅಪ್ಪ Pause. ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಪಾ Pa FCA CD. So these are 12 clauses. Okay, 12 angles for 2 hands of a 3-member family. Then she continues with the 2. So this is what appa s akka pass pa FCA, then CD FCA CD. ನೆನಪಿದೆ ಇದು? ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, extremely crucial. This is for whom? Who are in practice. Part 1. Part 2 is for exclusive. This is the only part for exclusive service employment oriented. This is for everybody generally, PM. And last part of both the schedule are other misconduct. Okay, like CD. Okay, so bringing some disrespect to the institution by whatever way, it's always covered other misconduct. So then second schedule more rigorous. It is more of your auditing. Confidential, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Part 1, 10. Okay. Then part 2 is general and part 3 is only for other misconduct. Okay, bringing disrespect. So you are imprisoned for more than 6 months. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Less than about 6 months ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೈ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾ ಇದನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಸ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇಸ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಪಾ ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ DCP odd, MD of IAM, Chief CID, then you are proved to be criminal ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಬರಬೇಕು. So there is one new clause Which one is that? in part 2, schedule to part 2. ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆಯಾ? Yes. ಅಲ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, which is that when fifth schedule with 5 points. Yes, sir. Okay, I missed it. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Anything else is missed? No? Okay, thank you. ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Yeah, clause care. Do you remember that? Acting as an auditor in contravention of in contravention of Companies Act. Okay, acting as an auditor in contravention of ಇದರೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ? Yes, sir. Okay, right. Acting as an auditor in contravention of the Companies Act. So, Chief CID, so appointed A, acting as an auditor. Next, change ಮಾಡಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So, I already told this. First, so these two talk about these three talks about professional misconduct. Illu professional misconduct. Last one is other misconduct. This is for COP. This is for COP. This is exclusive for service members. This is professional misconduct generally. This is also professional misconduct generally. This is other misconduct. There is also other misconduct. Accounting and technology. Today, technology rules the world. So your AI irbodu, cloud computing irbodu. Cloud computing ಬಗ್ಗೆ repeated questions ಕೇಳ್ತವೆ. ERP. So ERP integrates so many functions of an entity into one single software where multiple outputs can come out of the single input. That's the objective of ERP. Cyber security. So it's a big challenge now. Cyber challenges. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ how do we go about? Blockchain analysis ಬಗ್ಗೆ theory ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ go through ಮಾಡಿ. So this is something which we did from this batch. So thanks to our team who has done it. So extremely crucial. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ 110. ಹಂಗಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇನ್ 115, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 33 is normally in 3B, something like that. So if you look here, so 2A is always, so if you are not at all comfortable with the financial instrument, probably second question don't see only. Start with the third question, fourth question, ಆ ಥರ. So ಇಲ್ಲಿ this is 110, this is always 109 and connected obviously. Idu obviously they have interchanged so many things. 1 irutte, 12 irutte, whatever. And again, problem on IFR. Idu IFR, the Mars aita. IFR is the entrepreneur's report. India's 1 matte IFR is directly connected. India's 1 is water throughout the year. Idu 3 months, 4 months model. Then 116 ನೋಡಿ, 116 ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
So somewhere in 3A or 3B, if you look at it, okay. So there's an interesting analysis, and look at this. 5A and 5B. 101, 101, 101. So 101 connected related, okay. Connected and so many other things are there. Then mainly theory so 5C. Then again 6A, theory on cloud computing, good number of times some theory of a blockchain. Then reasonably you meticulous go through top actually you'll get a more clarity about what question I'm going to start with in the exam. Example, ಯಾವ question ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. So ಇದನ್ನು go through ಮಾಡಿ. So you see question number 5 India's 115 ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 80% you can stick to this basics. 80% you can stick to this presentation. The nice one. So important topics in the order of importance. So MCQs extremely crucial. Adana first ಮಾಡಬೇಡಿ, 30 marks extremely crucial. So 110 business combination, specific standard 115, 116. Then these standards are extremely crucial. Then analytical theory on professional ethics, technology, etc. Financial instrument is highly important. Share-based payment, employee benefit, schedule 3. So this is what we discussed in the examination pattern. One sure problem on 110, business combination, special topics for the 5 mark. Schedule 3, they may lift the question from RTP, etc. Import Indias and some theories. Division 2, ನಿಮ್ಮ format ಇರೋದು. Division 1 also may glance ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ PP is the word used. Net worth is considered in India as net worth, not turnover. Use the right term wherever required. So selection, I want you to start with don't start the first question, especially consolidation, unless if it is a very easy, same question what you have done, okay. Otherwise, don't try with that. Last question normally easier both, or second, third, whatever it may be what doing. But first you have to select the rejection. Which question you have to read, second question or third question or whatever. Once you decide, just go with the what you call flow. 1:45 to 2. Be in the exam hall by 1 o'clock, 12:30, 1 o'clock. One experience in the interview beda. It's a new ball game, new experience. 12:30, 1 o'clock concerned exam hall exam central 1:30 exam hall don't be stupid. Iಷ್ಟೆಲ್ಲ effort ಹಾಕಿದ್ದು that for the 3 or 15 minutes ಅಥವಾ 4 or 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. And 1:30 ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಡ. Pranayama should not be done half an hour, 1 hour just before the exam. You do it early morning, maybe 11 o'clock ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1:45 to 2, read the question paper. 2 to 10, scribble something. Then writing order, my strong suggestion, 2:10 to 3:30. I want you to do 3 questions, okay. And the first question, okay, question number 1, consolidation. If you think it is not time consuming, you do it now. Otherwise, keep it for the last slot. Then 3:30 to 4:15, okay, all the MCQs 100% ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು, all the MCQ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, okay. Extreme case ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Don't be stupid, okay. Don't miss any MCQs because there is no negative mark. 4:15 to 4:50, around 20 minutes each. Last 2 questions and last 10 minutes. Utilize the time for going through the questions once, whatever you answer. And if there is an unanswered question, a time is there, invigilator is smiling at you, then you can take some extra time and you can keep writing. So this is a question paper of September 25, where they have given a case study first based on 115, 41, multiple questions in there, okay. 5 questions into 2, 10 marks, okay. I think 6 questions it, okay, 6 questions. So then again, one more case study. So 12 questions are based on 2 case studies technically. So share-based payment irbodu, different. Don't worry about what questions. I'm just trying to say the format. Derivative, it may not be easy, but ಇದು ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Then 3 independent questions. So totally 30 marks. This is the normal format which is going to be followed. So question number 1 is consolidation, 14 marks straight away. And it is if you ask me, 8 plus 6 ginta 14 marker is normally less time consuming. Unless, for example, if they ask India 16 is on the PP computation, then India is 41, then they will be less time consuming. Otherwise, 8 plus 6 time consumption more. No doubt, consolidation ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ because the first question. I'm trying to say the time management ಮಾಡುವಾಗ
Suppose if there is a question of 14 marks and 8 plus 6, 14 marks will be normally less time consuming. Like demerger question ಏನ ಬಂದ್ರೆ you should work business combination is equal ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ instead of 8 plus 6. If you know all the questions properly, if you don't know, God has only given a choice easily enough. Yeah, what you don't know, bit right. ಅದಕ್ಕೇನಕ್ಕೆ unnecessary tension better. So this is the format. Then your mock test paper also we are given here. Go through it. I'll not get into that. It's not relevant. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ PPE ರಿಲೇಟೆಡ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆ, so good amount of theory irutte, be careful. So sixth question also I think there will be one theory at least. Theory irutte, some computation irutte. Sixth question normally easy irutte. Here also if you see this is the same impairment iddu, reversal of impairment now madiddu, and theory question also easy. I think it is 5 plus 4 marks question. ಇದೊಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿದ್ದು. ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಟು ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ balloon story. I don't want to repeat, but tell you, believe in yourself. Do not compare your previous attempt. Do not compare your previous marks. Whether you're rank holder earlier, whether your third attempt earlier in intermediate, doesn't matter. Or you written CFL earlier, doesn't matter. This is your new ball game. Believe in yourself, because the helium inside you should take you to the top and not the external color of what others are doing. So go and rock the exam. 2026, a lot of very good positive vibration ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and go and give your best shot. ನನ್ನ target is 600. At the end, you get 300 with 40 in each paper. The same treatment. So my target is 600 for all of you, each one of you. But you end up with the 300 with the minimum 40. ಮಾಡಿ. So ಅಲ್ಲಿ pragmatic ಆಗಿ each paper you should aim at 80 plus with the bare minimum 55 plus. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2R session is going to be on Monday. AFM ಇರುತ್ತೆ. ಅಮನ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ AFM R2R. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡ್. ಕೇಳಿ, ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆದು. ರೀಸನಬ್ಲಿ 8:05, 8:10 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, 9:10 ಶುರು, 1 hour ಮುಗಿಸಿದೆ. FR ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, DT ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಚಂದನ್ ಉಮಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ದಂಡಿಗೆ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ, ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನವನಿ ಥಂಡಿಗೆ ಹೆದರದ ಬಂತಲ್ವ ಮಾರಾಯ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬಿಡಿ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಟ್. ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್, ಕೂಲ್ ಆಗಿ 3 hours ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕು. ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗಿಲ್ವೇ, ಅಯ್ಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ವಿಶ್ವತ್? ಆಗಲ್ವೇನೆ? ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕೋದು ಅವಳ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ Aarti, focus on the subject. Okay. Bye, stranger. God bless you. Thank you.